Inside Story Uganda, real source of political updates. Omusajja wesuwagira era nga mutuufu nange ngenda kukuyamba kanamba kenja kabo wahanne mwanji abamwetaaga nene omwana omukiga bannaye atungazwagire musajja ezebbeeyi zo gyeziri naye babagala bei nsamusa kituufu naye omwana ono omwana omukiga dizaina mulungi sente zentono ndeta byatumaliza ensonga ya Buganda mbadde sirakubuli omusajja omuserikale Somalia era aweereza sente ku makya za kigere n'abasajja b'Somalia abasirikale bakwagala nnyo bali omusajja kaseera era mumanyemuyitabeerayo ambeera bubi nnyo banyi bakola kasajja kana akabyosisi odanko munuuji nembaga kasagama yayi byokola mukube kasagama akana katakayina mugala kasagama yabikola kasagama yabikola atondo omulala si mubi nnyo naye kasagama yapanikinga obujulizi obuluma kasagama buyitirivu nnyo naye bamuzingiziza kasagama bamuzingiziza kakati nkugamba nti ebbaluwa eno kiwanuka ebbaluwa ziri bbiri kiwanuka yavuma road fish bamutega basooka kuyisa bya Buganda naye kandagga kakati bino bibiri semantics bibasooka okuteesaapo ne babyapendinga mu constitution ya 62 kakati today ne bagateekamu ebintu bibiri nakuge nti bakola ebyobusiru bisatu nti babalimba nti Andrew Cohen agenda kusigalawo nga gavana era Andrew Cohen n'abagamba nti ebinyolo ebyamufuta but you don't tell them the particular area that's why Buganda spent a lot of money in bunyolo counties obote yi abasajja yabagamba 2 years after independence omusagajja kubwakakalo kyonukanga mugasalewo kati mu protest time matters kakati obote gundi Mikaire Kintu yali aganye obote namuweereza akapapula we are going to be in the government then we organize this referendum era obote bayaga nti it was a constitutional matter ninga tebabitegeera a constitutional matter could not be amended the British want to go obote mugezi let me give you this is a constitutional matter era obote bebamweza akapapula Milton do you remember this cheat obote yabagamba you people from Umengo a cheat and the constitution which prevails over the other ate obote naleka muteesa nagenda mukatale kaluguguza okwete kukifuba bawamba amasasi yakuba abanyolo mwenda amasasi muteesa yajja musabu mashini gani nakatale nakokyawo obote kept quiet namutadde ku self this the only president yajasaba even ya minister chikolanga operere abanyolo nabo ne beerwanako baatwala ekita ky'omwenge ekirimu obutwa kati ebyo byonna owakudde olutalo ku bamawanga owakudde ku batoolo owakudde ku ki era muteesa agenda mu byambalo by'amagye ku mukola ettoolo omukama n'adduka naga nti aze kunkwata olwo Major General afuusa mekamanda kozi obote nabaga nti bwe baleeta erinnya lya muteesa nekyoni yagaana okulonda yaga sisobola kulonda oyo kazanyirizi playboy yamuyita mu parliament yugolize gonde ekintu kyali kya Nadiope bwe bamala otamanyi nti obote ateze ono amukubira yaga nti olwamulabanga alayira nemanya mu mazi ate yamutwala bamunaanika okulaanika manyi kyekitegeeza to hand over power okunaanika empeta obote yali amanyi ebya Buganda nnyo era bwe yajja bakuba wano yamala ewaabwe ennaku mwenda ez'Abaganda ze balogeramu yali abastadieze nnyo obote yali bategeera yabayingiramu n'abategeera that's why I tell this young man namala museta House emyaka 10 ennuma y'emiso mwanjoga ne munjoga buli kimu kyonna ani mu bujozi bwa mwani yamazeyo ebbanga eryo kuba ayinyiwa he didn't touch your money immediately I left you forward the money in the department nga nze ate munsindika ewala naye mwe temulina feelings nti omwana omusajja ono mugezi is intelligent tumaze okumugoba mu kitongole nteeka mu ssente mulimu omulala nga nze ontwala ewala kwe ganze nakolyanga mu bwavu embuzi bagisibe watali muddo nze sitegeera amayifulu you were dealing with a highly intelligent man. That's why he has caused you trouble.
kakandi nkugamba nti Mbeere Kiwanuka yalwana ne Lord Fisher. Lord Fisher yabaga nti ekyambo Emmengo kye baakoze okulangirira mu Buganda it was too foolish. Tebiriyo era gavana yayiwa amagye mu Buganda tebyalimu era nti njagala ndabe we mwekalakasiza bakube ku nnyama nobody yaga nti mukube ku nnyama munkaga anti amasaza bwe gagenda bekalakasa mu Kampala nga banoonya abanyolo babatte obote naawe ekiragiro omuganda akuba ku munyolo bamukube essasi ku nnyama kyola Buganda yaruse balumba nnyabo Museveni yali amuwadde tiwali ekisirani kya mutabani we kyamugenderako. Yes. Okay. I write akugamba gundi and Lord Fisher. I write this note as the most sincere friend of Uganda, passionately anxious that it is independent, its independence and self-government shall be established by agreement, reached in the spirit of unity and by trust among its leaders. The one fatal thing to any hope of agreement is for anybody to claim a power of veto against the others. When I was last in Uganda, I was then greatly distressed by the fact that, as it seemed to me, is the ministers of Uganda were trying to impose a veto, saying that they would only go forward on their own terms. Now, my heart sinks when I read in today's newspaper that Uganda's chief minister, members of his party, the representatives of Toland Ankole, and members from the... I'm not concerned with the particular details over which difficulties. You know, a spectator sees most. May I describe the general picture as I see it? Uganda is also ready and unavoidably at a kind of unity in itself and that of a fundamental importance because it is prominently a country of Africans. I'm thankful to think that neither our government nor any European have any acts of their own to grind. There are jealousies and rival claims, but they are between the African leaders and the final differences between them is tolerable. The Colonial Secretary is in the position of a referee. Players need not to agree with the referee. But if they disagree, they do not walk off the field. They trust the referee and obey him. May I say that though some people in England may criticize this in the Colonial Secretary policy, they all agree that the referee is just a referee and that he is a wise and sympathetic man. No party must claim a right of veto, though they are free to vote against the final term, if any are not satisfied with the final decision. The Christian thing is to put up with it, to bear it patiently. Nti omukristaayo oba omukatuliki bwe baleeta ekintu kyatayagala akiwa time kireke bino bye bawadde Buganda bireke biwe time oba binaakola oba tebiikole amugamba the only at this stage therefore continuance of discussion is essential. The proper rights of the kingdoms and especially Buganda owing to its size and importance must be recognized. And so far as the internal affairs of the Buganda are concerned, they must have their wishes respected, provided that they do not interfere unjustly in the federated government. It is the duty of the referee to see that the desires kakati omusajja ono yakonkuludinga ng'agamba Kiwanuka ng'amugamba nti gwe yagamba omwenyi Kiwanuka yavuma nnyo omusajja ono and the problem is nti Kiwanuka has up to the powers of the DP everywhere you see Kiwanuka but the man told Kiwanuka the constitution we are making, the purpose of the 1962 constitution was only one, to achieve Uganda's independence. Even if it lasts for a day, that's what the man told Kiwanuka in this letter, which is a wrong letter. Yamugamba. Kiwanuka namugamba nti ekitundu ekimu mu kiwadde semi-federal ebirala biki. Can you govern such a country?
Kiwanuka namugamba nti gwe ogamba nze mbikirize as a democrat ebyo byemukoze akatogo kamu singa kabaka wa Saudi Arabia akugamba gwe nti gendo nga tena abakazi babiri okikkiriza munadini yamugamba on religion we agree but God never gave us a political system. True. Niyamukuba musajja anybody who has never read these 4 letters that shaped Uganda's independence should not comment on Uganda. Abiveko the independence with the constitution era omusajja amugamba constitution are deliberately made with the mistakes. Deliberately? Yes. For the future generation to amend it. If constitution not made with the mistakes, what would the other generations do? So we have to make constitutions. Chobola neno bulere. Constitution ya America myaka 10 bagikyuse Mirundi 10. Ya America. It was amended 10 times. Eyawanuka kati bwojibala ekote mazoge. Why? A constitution yekiwanuka yagamba nti a constitution is an anchor. A constitution is not an anchor. A constitution is not a hollow document. A constitution is a piece of paper. Where the constitution is written in golden letters, whether it takes 100 years to write, if there are no people, if it does not contain the aspirations of the people, and there are people who are ready to protect it, tekola. Constitution iringa dami. Bwite bako implementa tilikola. Constitution square eryawo. Mwana mwana be constitution ninga itambule yolekera sipi. Ngeyo omusibe. Ate sobola. All our constitutions from 6 okuva mu yankaga mu musanvu, they contain excellent bills of rights. The rights are protected. Why do you have human rights violations? It means the constitution remains a piece of paper. As long as it remains a document. Ngabantu tebagimanyi. A constitution eringa mpeta y'abakatoliki. Owabugedde tebamuwunzika nayo. Yebambawo yakuuma oluggi. Wabugedde bamuwunzika wa mukoko we jagala nkusulike ng'omukoko. Naye bwe bukuba abantu. Bukuba abantu ne buboonoona. Abantu obukakwa. Ate empeta yaggalawo. Empeta yaliko bweti. Yes. So if you did not read, this book is available. Again at the cross. Yes. Nga mugenda okwomendinga constitution. I wrote a book. Mbawandiki ku luno baba nina okugenda mu nsogozi. Balina okunteeka akakiiko banfugani. Anybody who wants me to work, give me my special budget. Ngende bakanonize. Bali batandika bakanonize. Bali batandika baandisi. Bali batandika baandisi. Obujozo mbwera nkolere muli. Nkolere muli nga banfuga okwaga debupaka I fight the Bupakas image until death. Nobody is going to use me as a Bupakas. Ngano wangamba. Hey, you should remain in the government. Where should I remain in the government? I gave you 14 years. You abandoned me out of state house like a chicken sieve. Ngera nkomawo ndi musiru. Nenvaawo ne muongeza sente. Ne munsabe chiketinga ku media bombardment. Nabaga nti kasto yingira bobo ogenda kusaala. Nosango omutamivu mu basi. Natandika okwogera okuwandulira amalusu gifulumi. Kubanga jagenda munyirire mu muzikiti bakubuze nti shefu vaawo wayitiddewa. December. If there is a person in the government who is determined to destroy me to the extent of hiring thugs to kill me, to batter my son, nemukulamu amannyo, target my wife ne recent mwabadde mumuzeemu, poisoning me 5 times, mbanoonyaako ki? What else do I want from you? You have shown you don't want me. But the people, the NRM supporters banjagala okukamala. They see what I do to them. Muhozi supports me. Somebody to consider you. Niko sendera bamu waliwo be bateekamu bankubira mbu jango tulinga mulimu anina ntema abusitulana baba situlana negendereza nyo Mzee Tamale njatudde ku nsonga ya omukulu Bobi Wine. Bobi Wine.